நீ ஹாவ் என்னது கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கீங்களா? சைனீஸ் வே ஆஃப் சேயிங் குட் மார்னிங். ஸோ அப்போ யார் கூட இருக்கிறோம்? சம்படி ஃப்ரம் சைனா. நாம் வந்து கூட இருக்கிறது மிஸ்டர் அர்ஜுன் Natarajan, who's got tremendous amount of experience. அவர் சைனாவில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் சைனா. அண்ட் அங்கேருந்து பிஸ்னஸஸ் எப்படி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டாடுறது, சைனீஸும் இந்தியன்ஸையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது டு டூ பிஸ்னஸ், இதெல்லாம் ஒரு கன்சல்டிங் ஃபர்ம் வச்சுருக்காரு. அண்ட் he has got an office in China, but native of இந்தியா அண்ட் சேலம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளை இந்த நம்மவர் ப்ரோக்ராமில் கொண்டாடுறது தான் என்னோட ப்ராமிஸ் டு யூ. அண்ட் அதை வந்து ஐ கீப் இட் ஆல்வேஸ். வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் டு எவ்ரிபடி அண்ட் குட் மார்னிங் அண்ட் ஹலோ டு எவ்ரிபடி as well. ஸோ நீ ஹாவ்னா வந்து குட் மார்னிங், அதை கற்றுக்குங்க. இந்த சைனீஸ் பற்றி தான் சைனா அண்ட் சைனீஸோட கோர் கேரக்டர்ஸ், அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன, அவங்கள்ட்ட என்னென்ன கற்றுக்கலாம், அங்கே சைனாக்கு போனோம்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது, பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா ஸ்டெப் வைஸ் எப்படி பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அங்கே என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது டு டூ பிஸ்னஸ், அண்ட் இந்த அங்கேருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம இங்கே கொண்டாடலாம். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஏற்கனவே இங்கே வந்துருச்சு, பட் மோர் தென் ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கே நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைனா நம்ம இந்தியா மாதிரி இருந்தப்போ ஜப்பான் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைனாக்குள்ளார கொண்டு வந்திருக்காங்க. நான் சைனா வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தது நம்பர் 2ல் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நிறைய பணம் வச்சுட்டு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க, போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை எப்படி மெத்தாடிக்கலாக ஒரு ப்ராப்பர் சேனலில் உள்ளே கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம அர்ஜுன்கிட்ட பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுன் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ நிறைய அவுட்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஐ வாண்டட் டு ஷேர் all those things with you. 1 hour பத்தாது, but as much as possible நாங்கள் will cramp in. Arjun, first I want to know உங்களோட பூர்வீகம் எது, நீங்கள் எங்கெங்கே படிச்சீங்க, சைனாவில் எப்படி போய் லேண்ட் ஆனீங்க? Sure. I mean, I want to thank Dr. Sashi for having me on the show and to all the viewers watching it. So, I mean, I'm a native of Salem. So, I was born in the Kongu belt. So, I've done a lot of my schoolings around this region. But though I've always traveled up and down for school or let it be for even fun. Chinna vayasula kuda when I used to have a lot of holiday occasions, appa eppome said, go outside, see something. So he always encouraged that. And he was willing to financially sponsor that. Adanala konja there was a lot of convenience irundhudu for me to go abroad, come and see. And I've always done international boarding la panadadnala. I was in a group of people from different parts of the world, let it be from US especially and UK and certain parts of Asia, Central Asia la irundhu vandirundanga. So that gave me a whole holistic perspective of how different people, different cultures actually operate and how we can learn from them. So probably it's because of that I always felt like I wanted to go outside India, travel and learn, and that led to business eventually. So I mean, schooling until my 12th I was here Tiruchengurla da in Vidya because I did. Then in 2016 I graduated from Kongu Engineering in my bachelor's in engineering as well. And after that, my whole entrepreneurial and my management spirit kind of took over, where I wanted to do something of my own, have a career change after I worked in the telecom sector. So that's when, I moved to France to do my MBA, and I graduated in early 2018. So ever since then, I did end up working for a Chinese consultancy firm and a manufacturing firm. And after that, I moved to New York, the US, where I worked pretty much for almost a year in management consultancy and investment. What we actually do is help companies, let it be in North America, in France and China, how to take the domestic market and how to move and set up operations overseas, that with a huge focus in Eastern Europe and in China. Good. ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் எடுத்துக்கிட்டது, யங்கர் ஏஜ்லேயே வந்து அவங்க அப்பா என்கரேஜ் பண்ணது. அப்பான்னு சொல்கிறப்போ அப்பா அம்மா 2 பேரும் என்கரேஜிங் ஹிம் டு ட்ராவல். நீங்கள் போய் வேறு ஊரில் போய் பாரு, மற்ற கல்ச்சர்ஸை போய் பாரு, மற்ற ஃபுட்டு சாப்பிடு,
அந்த மற்ற லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து நடராஜன் அங்கிள் ஹேஸ் பின் என்கரேஜிங். அப்பா பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும் நீங்கள். Sure, sure. I mean, yeah, I mean, Appa is also very native of this place, and he's very well known, and he's a very prominent businessman in at least in the state. So, எஸ்என்பி பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க, பாப்புலர் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ். thank you for that nice introduction. So, I mean, I do have two elder sisters as well. So, Appa is always, because I'm a family-oriented business, and me being the only son, and in this region, he always wanted me to be part of the family business. So, but Anna, one important thing I always admired about him is he kept an open mind. He said, I mean, in order for him to be, or for anybody to be a good employer, he has to know how to be a good employee. That's something I've taken from him. So, அதனால I felt like he always encouraged me to go. I mean, he'll normally say this, நாலு இடத்துக்கு போனால் தான் 4 விஷயம் கற்றுக்க முடியும். There's nothing wrong in learning more. See, money comes second, profits come second. Experience and learning comes as the key factor for in anybody's life. So, I mean, he always, I wouldn't say he was the best role model, but he always played a very important factors in deciding how I should turn out in life. And he gave me that freedom. I mean, he gave me that space to explore and understand things on my own. Then he would guide me to, and tell me, okay, what is better and what it would result into, the positives and the negative of every decision I took. So that's something I really admire, and I'm thankful for having a father that way as well. வெரி குட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்கிறதுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சிருக்கணும், அண்ட் இந்த மாதிரி அப்பா கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அண்ட் அவ்வளோ என்கரேஜிங்காக அவர் பண்ணதை அதை கிராஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள். நிறைய பசங்க வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து அந்த பிடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் போய் எம்பிஏ பண்ணிவிட்டு சைனாவில் போய் ஹி செட்டப் அன் ஆஃபீஸ். அண்ட் அங்கே எப்படி என்ன கைண்ட் ஆஃப் இது வச்சிருக்கீங்க? Do you have a partner there? Yeah, so in China, it's not very easy for a completely a foreign owned enterprise அங்க solo operate பண்றதுக்கு. So you either have to have a joint venture or be owned by a Chinese firm. That's how you can operate. இப்போ I mean, manufacturing units are set பண்றது, it's fine, but you still need to have a Chinese party involved in it. எங்களுக்கு it's a consultancy firm. So in order to get Chinese clients to invest in India or in any part of the world, because it's an outbound investment from China, so you need to have a Chinese business partner, because they understand the local market. It's like think global, act local. So that's the philosophy we go with. And the local partners or the connections, when it comes on board, it becomes really helpful in a business setting. Right. So இந்த இது சொல்கிறப்போ I want to know first, before going into the details, சைனாவோட ஜியாகிரஃபி. நாங்கள் சைனா வந்து ஒரு பெரிய கண்ட்ரியாக பார்த்துருக்கோம். அது கேபிட்டல் பீஜிங் தெரியும், ஷாங்காய்னு ஒரு ஊர் தெரியும். Just tell us a little about the geography of that place. Okay, so one of the countries that India borders apart from Pakistan, Nepal and Bhutan is China. So that China from the Indian map, it would come under northeast. So China borders Russia, North Korea, and I mean and Mongolia, majorly speaking, and a few Southeast Asian countries, small Southeast Asian countries. So unlike India, China is not a democratic nation. So it's not the Jananayagam edum illanga, the form of governance. It's a very capitalistic communist form of government. So they just have one political party that's been in power for almost 40 years. And whatever steps they wanted to take, they've been successful in implementing. Both ups and downs have been there. So unlike in India, you have one system that completely governs the entire Indian system, meaning that there's one Indian constitution for whole geography of India. But for China, it is not the case. You have one country, and it's like two systems, one country. So you have regions such as Hong Kong, Macau, and Taiwan that are also part of the Republic of China as a country, but they have their own government, they have their own currency, they have their own passports, they have their own country flag. Oh, let me stop here. இப்போ வந்து ஹாங்காங்கிறது தனியாகவே செயல்படுதா? Yeah, Hong Kong is part of China, but we have something called mainland China. Yeah. So Hong Kong is not part of mainland China, but it's still, if let's just say if the Chinese government in Beijing decides to do something, they would work with the Hong Kong government to implement it. So to travel between Hong Kong and China, you don't need like a passport or a visa. You just need to show that you're a citizen of Hong Kong or a citizen of China, a local ID proof for you to move around. Yeah. So but ஆனால் அந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் வெவ்வேறு. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அண்ட் கர்நாடகா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒன்று தானே.
பீஜிங்ல இருந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா அங்க ஹாங்காங்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா? No, not necessarily. You look at in China, most parts of the developed China we call is in the eastern coast. That's towards the East China Sea and the South China Sea. And the west part of China, Varumbo, let be Xinjiang, that's close to the other side of Mongolia, Uzbekistan, and Tibet. These are called as autonomous region of mainland China. What that means by being an autonomous region, let's just say like Nammavar, you have central government and state government. So any decision a central government takes will be passed as a law in the state government, provided that it's tailored to fit each state. But in India, when you look at Jammu and Kashmir, there is no what do you call a chief minister in Jammu and Kashmir. It is complete. There are certain states that are completely under the control of the president himself or the governor. I mean, that's like the government as such, not like an elected party. Likewise, these autonomous regions, they don't have uh, an elected member. It is completely under the control of the Beijing government and the military of the government. So the autonomous regions, because they completely the government control, where Hong Kong and Macau, they're not completely under their control, but Beijing government does have a certain amount of influence. But see, it's a very sensitive issue to talk about this, because they're not part of complete mainland China. Whatever rules you play in mainland China does not apply here. For a fact, in Hong Kong, you have elections. So just like it's in a way it's democratic, just how you elect any of your candidates in Hong Kong, it's elected, but that cannot happen in mainland China. Okay. So that's An what example. we call one country, two systems. Wow, good. So இந்த மாதிரி ஒரு marriage of two different kind of cultures, because பிரிட்டிஷ்ல இருந்து இப்போதான் recent maybe 10 years. No, not 10 years. I think in 1997 or 95 it Okay. yeah, So British gave 20 back Hong 20 Kong years freedom. 20 years or so. ஸோ அந்த சேம் சிஸ்டமை இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து இவங்களோட சிஸ்டமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. இந்த கம்யூனிஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் இதை இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் Well, பண்ணல. the agreement, I think Britain handed over Hong Kong to China, the Chinese government in 1997. And in that treaty, what they say is for 50 years, Hong Kong will continue to remain as an independent state. So meaning that however they want to operate as a country, or I mean as a separate unit, I wouldn't say a country, like let it whatever form of government they wanted, they could implement it freely. And China accepted these conditions, signing the treaty that allowed Hong Kong to be part of China as a whole. But this contract expires, or the treaty expires in 2047, 45 or 47. So once that treaty expires, what's going to happen is Hong Kong is not going to be a separate entity of its own. It's going to be infused with mainland China. So it's not going to be one country, two systems. It's going to be one country as a whole. Okay. But how they are going to work on that, find a common ground, that's still being discussed and debated on. ஃபண்டாஸ்டிக். ஸோ இது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கிறீங்க, இன்னொரு சின்ன கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அதோட கல்ச்சரையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது அந்த மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ அண்ட் இட் இஸ் டூயிங் வெல். ஸோ பரவாயில்லையே, அதுலேருந்து அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். பிகாஸ் எங்களுக்கு இருக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னென்னா, அங்கே வந்து தே ஃபோர்ஸ் திங்ஸ், அவங்க சொல்கிறது தான் சட்டம், அண்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப் இருக்குது அப்படின்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அந்த மாதிரி எதாவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? See, there's always two sides to the of any story. Let it be the good cause and let it be the bad cause. Well, what you're hearing and seeing in the media, I'm not saying it's incorrect. It's also partly true. But what I would say is focus on the good things that the government has done. Correct. Even if you look at the Modi's government, they've done a lot of good things which people do not, actually acknowledge and recognize. You focus on the things that Modi government did not deliver. See, no government can be 100% effective. All we can worry about is, are they moving forward in the right direction, and the efforts they've taken, can a very common man, even in a very common man who's in a blue-collar labor job, can he get the benefits of what the government is trying to change? In the Chinese government, the people even at the lowest level in the society are able to experience that change the government is implementing. Here, it is not that prominent as compared to China. That's the only difference. என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? இப்போ மோர் ஃபார் தி தமிழ் வியூவர்ஸ், இந்த இந்த இது வந்து ஏன் இங்கே ட்ரிக்கிள் டவுன் ஆக மாட்டேங்குது ரூட் லெவலுக்கு? அங்கே வந்து எப்படி ஆகுது? I mean, two major reasons I would say is, it's not direct, it's not always corruption. Corruption is a smaller side to it.
Another thing is democracy. The Jananayaga நம்ம சொல்றது. Because China is a completely a capitalistic and a communist oriented country and there's only one political party that's been in power. China became a country in 1949 in I believe in October 1 they got their independence. They became our constitution was written. So since then it's just one major party that's been in complete power. I mean few parties came, they fought, but for at least for the past 30 years it's just one party that's called the Communist Party of China. So whatever steps that party takes, it can be implemented on the long run. If let's look at our recent elections. If in case if Modi did not win, so whatever steps Modi had taken earlier, definitely the opposition party, Congress would have come and nullified it. They would have, destroyed it. Same thing with the U.S. elections. When Obama was there, he implemented a very good healthcare system called Obama Healthcare. And Donald Trump, when he came into power, when he was elected president, he came in, he completely shut down Obama Healthcare. So in democracy, it is just any good thing that's being done can always be degraded down or diluted by the next government or a different government. And there's just one form of government. Everybody has that same vision. It's just the representative of the party on the public's face changes, but our vision is unified and unilateral. So they can continue to implement over the course of time. ஓகே. ஸோ அதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் Definitely. பார்க்குறீங்க. ஃபைன். இப்போ இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அங்கே சைனாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா வாட் ஆர் தோஸ் 1 2 3 4 ஸ்டெப்ஸ்? The first thing I would say is if you're looking into manufacturing, setting up a unit there, right now wouldn't be the best bet because China developed as a global manufacturing hub. One reason because of its cheap labor cost and low power rates. If China doesn't have that kind of leniency, I mean, China became a superpower and it's become more of a developed country than a developing nation like India. Very So, on nice. the case, and now given to the whole US-China trade war that's going on, where US is imposing a lot of sanctions on China, so a lot of these US companies, manufacturing companies, European companies, they're moving away from China to Thailand, Cambodia, Vietnam, and even certain parts of West Africa. Oh. And they're considering India as an option. So far, India, what has India given to the world? When you go abroad outside India, when you say India, people will generally look at IT and medicine. Basically, it's all service-oriented industry. So India has always been a service-oriented economy, where China has been an export or a manufactured-oriented economy. And now India is realizing that, and India is moving towards what do you call an export-oriented economy. That's the whole campaign of Swachh Bharat and Make in India campaign by Prime Minister Modi. சூப்பர். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் அஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எங்கள் சைனா எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த இதுக்கு நாமளும் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. Yes, definitely. But where China would play a role or any other foreign country would play a role is, see, where India excels is the cheap labor cost and the cheap acquisition of land prices and low power prices compared to the grid. But what we don't have is the sophistication in technology, which is possessed by Japanese, Chinese, Germans, Americans, and Eastern European countries. So that's how India would actually collaborate. Pretty much how initially when China did not have this technology, a lot of these Japanese investments in Japanese technology kind of helped China develop. So how China was 30 years or 20 years back in terms of its infrastructure, in terms of its economic growth, in terms of its investment potential, that's exactly where India is today. So a best example for for India to look up to, it's not US, it's not UK, it's not Germany, it's China, because the problems they faced and how they tackled it and navigated it is something that we can learn and implement ourselves for us to be progressive and be effective in terms of the economic ecosystem. ரைட். ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் சைனாவில் வந்து 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அது இந்தியா இருக்குது. இப்போ நாம் என்னவா நான் ரெடியாக இருக்கணும் ஃபார் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்போது டு கெட் இன் தோஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? I mean, already the Indian government, Modi's government has taken a lot of initiatives. Recently, even like certain developed states in India, you would say Maharashtra, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. These are the states that contribute a lot to the Indian economy. So why they contribute a lot is not just because they have favorable infrastructure and low labor costs. It is because they are more open to FDI and the regulations and the governance. So in a lot of these sectors in these states,
they welcome foreign direct investments. And a lot of policies revolving around it. இப்பெல்லாம் I mean, you look at an industrial park or a special economic zone, we say. So அதுக்கெல்லாம் ஒரு single window clearance have come implemented in late 2017 and late early 2018. They've implemented a single window clearance, and if any form of imports and exports we are doing, starting with the Tuticorin port here in Tamil Nadu, they've made everything e-filing for customs and imports and exports. See, that is a next step the government has already taken to make things fast. And these are certain indicators that show that India is paying attention to the factors that need to pull in foreign investments, and they are on the right track. And Okay. if PM Modi being elected, he's making a lot of reforms in the investment and the financial space for foreign investments to come in. ரைட், தட் இஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். நான் என்ன தயார்படுத்திக்கணும், ஆர் வாட் ஷுட் ஐ சேஞ்ச் ஃபார் மீ டு கெட் இன் சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? I mean, generally Chinese investments right now, they're majorly 40% of the investment over last 3 years. If you look at it, 40% of the investment comes into the automotive sector, and Okay. almost 7 to 15% move into the tech space. When I say the tech space, let it be the high tech, into all your computer applications, your online, your phone applications, fintech, your financial, your Paytm, that's a form of a fintech application, and early salary app, that's also a fintech. So majorly in the ரெண்டு செக்டர்ஸில் தான் Chinese investments are coming in, and very limited amount in infrastructure and manufacturing. The reason being so is, if you want to build a building, take a road contract, why is it not possible for a Chinese company to come in? Now, the government, because in India, even if you want to get a contract with the government, because all this high budgeted contract, there's always a lot of dealings under the table. And when that part comes into the picture, that contract going to a foreign company, it can go to a company in a different state, but for a foreign company to get that contract is not a very easy thing. So for a common man, I would say at this stage, if you're into the tech space, it's a very good ecosystem for you to attract Chinese investors. But if you're into the manufacturing zone, it's going to be a little difficult, because the manufacturing companies that want to set up operations here, which we focus on currently, is they bring in their own companies, and they just want to make use of the low labor and the low land acquisition cost, and they want to manufacture here, cater to the domestic market, and also export it out to the Chinese market. ஸோ அந்த இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஒன்று செய்கிறேன், ஆர் ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட், ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட். ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா? Definitely. I mean, in Chennai, so when I was there in Chennai 3 weeks back, so I went to this Ayurvedic store there. Anganena, it was all beautifully packed. See, Chinese love, it is just not about how good a product is. Chinese love the whole aesthetics of it. They want it to be, what do you call, on the luxury feel. Chinese more influenced by the American and the French culture of, polishing things, keeping everything, presenting things very beautiful in that manner. So all this Indian Ayurvedic stuff is very effective, and Chinese recognize that. But nobody has actually taken, let it be this Ayurvedic, let it be a body soap or body perfume, or a very organic hair oil, in order to promote hair growth and reduce hairline thinning. All this, or commercial, nobody has marketed this product. Even in India, Chennai, what I've seen is, it's only they do it within India. So there's actually a lot of potential for in the industry, let it be, like you said, beauty products, Indian, locally indigenous made products, to move into China. And not just China, generally across the globe. But nobody is actually doing it. Okay. So Ayurvedic products, beauty products, there is a lot of scope. And marketing is very intensive in the Chinese front. Right. So இப்போ நாம வந்து Chinese restaurants-லாம் நிறைய இங்கே பார்க்குறோம். Chinese food is quite popular here. Fried rice, noodles, இதெல்லாம். So similarly, do you see any potential for Indian food items there? Yeah, I mean, in China, people love Indian food to a certain extent, because what we take chutney, that they don't prefer chutney, because they are used to eating more of non-veg. A certain amount of meat always has to be in most of their meals, and eating or idli chutney or dosa chutney is very easily digestible. And easily, they're not used to that kind of easily digestible food, apart from eating fruits and vegetables and the roughage fibers.
So a lot of these Chinese, let it be from my business clients and my personal friends who have visited India, they've always had this diet problem. Easier digest ஆகிறதுனால, it's the first time they're eating such foods. So they end up having, what do you call, they would have to use a restroom very frequently, and they're not comfortable with that. Okay. But Indian restaurants are there in China, but very limited. I mean, there are more number of Indian restaurants in Japan compared to China. And in the China, Indian restaurants are all or Thai based, because Thai cuisine is largely influenced by Indian. And a Thai restaurant there will offer, let it be Thai cuisine and a certain amount of Indian cuisine, like let it be your paneer butter masala, paneer tikka, your butter naan or plain naan. So it's a very limited இது. But நம்ம South Indian food பார்க்கும்போது, there's one thing that's there. Idli is there. And idli, they don't eat it with chutney. It's more of a sweet idli where you can eat it plainer. And another one is the நம்ம puri or chole bhatura in north la சொல்ற மாதிரி. Then they call it as the bubble pancake. So இது ரெண்டும் ஒரு South Indian dish. It's common for you to find it in China. ஸோ நான் அங்கே ஜென்ரலாக தேசே ஃபுட் அந்த சைனீஸ் ஃபுட் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன்ஸ் போனாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு. வாட் இஸ் யோர் impression? It's true. ஏன்னா நாங்கள், when I was in China, I did have few potential partners who came in and met with us in China from Mumbai and Delhi especially. So they did have difficulty, and it turned out they were actually vegetarians. So if you're a complete vegetarian, I would say you are not going to experience or enjoy the Chinese cuisine. Or non-veg, most of the delicacies are non-meat. It's a form of meat. And vegetarian, it's not, the options are not there, but very limited and less. Okay. So கொஞ்சம் difficult. I mean, for me, I don't know, because சின்ன வயசுல இருந்து dad has always said go meet different people, different cultures. I was easily open-minded and accommodative. Well, physically speaking and biologically, I was very accommodative. Okay. But I've seen people, their body does not, it takes a toll when they eat a lot of Chinese food that is there. ஸோ அவங்க எப்படி அந்த ஃபிட்டாக இருக்க முடியுது? ஏன்னா அங்கே நான் சைனாவில் விசிட் பண்ணப்போ ஒரு பிஸி ஸ்ட்ரீட்டில் நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். வெரி டிஃபிகல்ட், வெரி ரேர்லி ஐ சி மக்கள் வெயிட் போட்டு டம்மியோடலாம். அவங்களுக்கு இஸ் இட் தேர் இன் தேர் ஜீன் ஆர் அவங்களுக்கு தேர் கான்ஷியஸ்? Gene is, I wouldn't say it's completely in their gene, but that's because China, they have these two important things that are at the very foundation of their culture. Right from, what do you call, your 1 year old, always you're 60, 70 years old, it's part of your culture. If you cannot maintain time and if you cannot take care of your body, what can you actually do or accomplish in your life? Two basic things. So it's perfect. So infused into their DNA that when they see someone fat or someone well fed in China, they'll be like, okay, if he cannot take care of himself, I mean, there's no point in me doing business with him. I mean, business is a first essential step for a contact to be made with another person. If I don't want to do business with you, people will completely neglect you out of the whole community or thing. So they're very conscious about, maintaining their body, keeping themselves fit. That's why you see a lot of Chinese, they're not just, fit, but they're very thin and slim. I mean, not to a level where they're unhealthy, they balance it out. சரி, இப்போ ஃபார் தி தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து டிசிப்ளின்டாக இல்லை, உங்கள் டைம் கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லை, உங்கள் உடம்பை நீங்களே பார்த்துக்க முடியலைன்னா நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் செய்கிறதுக்கு ஃபிட்டே இல்லைன்னு அவங்க முடிவு பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் பார்த்தோன்னே. ஸோ அவங்க அப்படின்னா அந்த என்டையர் சைனாவே இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு மீனிங், அதாவது டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு போல் இருக்கு. I mean, how this in the type of mentality started was how British Raj, when they colonized India for a certain amount of time, the Japanese they didn't completely colonize, because China, India, it's very, very big. So at least the important regions of China, Japanese empire did colonize them. So how the British Raj treated Indians or any brown skinned people as a second class citizens, Japanese treated Chinese as a second class citizens. So it's because of under mentality. When I talk to my, let it be my friends, my colleagues, businessmen, avanga grandparents kuda pesumbod, they'll be able to relate to this in a very personal scale. So what they say is, because of this, in the Japanese invasion and the colonization, they always felt like they had to be better.
they have to do things better. So there is no place for, the second best or the third best. You have to be the best. And the mentality it's become very, that's why you see a lot of these, like in US or Europe, a lot of these, tech oriented, ellame Chinese and Indians are irupanga. A huge amount of Silicon Valley la irukku, almost 70-80% it's Indians and Chinese tha. Oh, ஓகே. ஸோ இங்கே இப்போ வந்து லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ப்ரிடாமினண்ட்டாக சைனீஸ் தான் பேசுகிறாங்க. சைனீஸில் இப்போ நம்ம ஹிந்தி, தமிழ், மலையாளம்லாம் இருக்கிற மாதிரி அங்கே என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது? So when we say Chinese now, the actual language, a lot of people are in the misconception. It's like saying, do you speak in Indianese? No, Chinese is not a language. I mean, we call it Chinese, but the actual term is called Mandarin. Mandarin. Yeah. So in mainland China, the major or the official language is, and there's only one official language, that's Mandarin. And in Hong Kong, they speak Cantonese. That is their official language. And in Taiwan, they speak Taiwanese. That is their official language. So though the written script between Hong Kong, Taiwanese and Mandarin, it's very similar. It's the same script. If I say the same script, it doesn't mean it's easy. In Mandarin, there are more than 3,000 alphabets or characters. Wow. So, I mean, and in 3,000 and above, in this 3,000, only people use around like 40 to 50% at tops. So it's very common even for a Chinese not to know. I mean, in the ancient Chinese padikumbodhu or old Chinese padikumbodhu, they will not be able to know what these characters are. So they have to refer materials to understand. But in today's common spoken tongue, and the complicated Chinese or Mandarin is not majorly used. And each city or a province or economically influential region, if in Shanghai they have their own language called Shanghainese. So it is not similar to Mandarin, it's completely different. Oh my god. Yeah, and say, in another adoda pakkathula province or a state is called Hangzhou. They have their own language called Hangzhounese. Certain language they have it's a spoken dialect, and in certain language they do have a script. Shanghainese does have a certain amount of script. Cantonese does have a certain amount of script, but Hangzhounese does not. Why we say whole of China speaks, at least majorly speaks Mandarin is, it's like the Hindi imposition. What the Indian government tried to do, and the anti-Hindi resistance vanda mari. They wanted to have one country speak an entire language, and each, like let it be Tamil, Kannada, Bengali, Marathi, be known as the third or a local language. Anga, the Chinese government was actually successful in achieving Mandarin to be spoken across the country, because Mandarin is a Beijing language. It is not the southern China, eastern China language. It's just same thing. Hindi is not from Mumbai, Rajasthan. It is from UP. It is a Seoul. It was founded, and it is a national or the official language of the state Uttar Pradesh. So from there they promoted it, and they kind of made it a dominant language. But in India they were not successful. But in China, Mandarin, the government made it successful. So இப்போ வந்து Mandarin நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா அங்க pretty much எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே புரியும். And, because until and unless you speak to someone who is 60 and 70 above, they might not be able to speak Mandarin, because in the whole Mandarin imposition across the unified China took place over 30 years now. Okay. ஸோ இப்போ வந்து லாங்குவேஜ் பொறுத்தவரையிலையும் நம்ம இங்கே மேண்ட்ரின் கற்றுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா? பிகாஸ் நான் ஏன் கேட்குறேன்னா, இந்த நெக்ஸ்ட் 20-30 இயர்ஸில் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா இருக்க போகுது. ஸோ அதை கற்றுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆன்லைன் கோச்சிங் இந்த மாதிரி இது ஏதாவது இருக்கா? ஐ மீன் ஆன்லைன் கோச்சிங் கூட, இஃப் யூ லுக் அட் Mumbai, Delhi, Kolkata. In Kolkata, you have a Chinatown. So the Chinese New Year is widely celebrated, and you have a certain amount of Chinese speakers as well. So in Delhi and Mumbai, let's just say a lot of Chinese business clients come. So it's easy for you there to hire a person who speaks Mandarin to act as your local guide or a tour guide or a business translator. So on the end, it's not a problem. But when it comes to South India, finding a Mandarin speaker gets difficult, because to China, India is pretty much just New Delhi and Mumbai. So they don't know, until you're in the tech industry, you do not know Bangalore. So illana people have not heard of Bangalore. I mean, it's common because their exposure about what India is limited as well. India is not, India has not marketed or promoted itself as a country, let it be in tourism industry or in any sector outside the globe. I mean outside India. Outside Asia, pretty much you can say. I mean, how US markets, how France markets itself for tourism, how Japan does it.
I mean, now frequently you're seeing Malaysia, Malaysian ad, Singaporean ad, the Middle East, Gulf. So many countries are promoting tourism. Come visit, come. Now, and India is not doing a very good job on that note, especially in China. சி டூரிசமில் வந்து நிறையா அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அவங்களோட சைனீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையா இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. மலேசியா சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸை விட அவங்க தான் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் இருக்குது ஃபார் அட்ராக்டிங் சைனீஸ் டூரிஸ்ட்ஸ். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பணம் இப்போ நிறையா வந்துருச்சு, அவங்க கையில் நிறைய பணம் இருக்குது, செலவு பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒன்ஸ் இப்போது இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியாலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்தியா க்ளோஸ் பை. பட் அவங்களுக்கு ஏதாவது மனசில் ஏதாவது பிளாக்ஸ் இருக்கா, தாட் பிளாக்ஸ் அபவுட் இந்தியா? ஏதாவது நம்ம ஹர்டில்ஸ் நம்ம ஓவர் கம் பண்ண வேண்டியது? It's true what you said. I mean, China has a lot of disposable income. அதனால தான் they spend a lot on tourism, on traveling everywhere. Pretty much a certain amount of people, it's still a very small number compared to other countries. They do visit India. And one thing enna India ku visit பண்ணும்போது there's no proper channel they actually come through. So they just personally carry their backpack and come. And so they do not know what are the things, the do's and don'ts for a tourister or for a foreign tourister to come to India. Or blank அப்படியே வந்துடுறாங்க. Because see, you can pack your backpack எடுத்துட்டு you can just fly to Thailand or fly to what do you call Maldives, Mauritius, or vacation போயிட்டு வரலாம். It's not something you have to learn the do's and don'ts. But in India it's not the case. So and the awareness இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கணும், how you should navigate India as when you are a tourist here. And on the promotion, I mean, now it's picked up because early 2019 ல இருந்து I've noticed the Incredible India ad campaign is being put in the Chinese television. Wow, yeah, because in China there's 6 channels, the CCTV, it's completely state owned. So, and in their channel to promote your Incredible India, that means the political tensions are dropping down and India and China are becoming more friendly. Right. So, I mean, the Indian government has taken the right steps to promote and be a part of the BRICS nation as well. So if India and China could unite in all fronts, let it be business, let it be in military, let it be in education and medicine, if you can unite it, we would be the global superpower. Forget US, forget Japan, forget Germany. We would be the next big திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லுங்க இந்த வியூவர்ஸ்க்கு இந்த important thing, the last point which you said. I mean, see, India and China are very economically influential countries on a global scale. Right. So rather than we competing separately on a global scale, like, okay, who is a better country, or which country is doing a lot of things better, if we can work together. See, why I'm saying this is, in Europe after the World War II, Germany, France, Italy, ellarum they were fighting with each other. Now they formed something called European Union. And they're one of the very strongest union or an organization in the world in the global economical forum. If China and India can achieve something in that front, economically, socially, and in terms of military, I mean, the outcome is very high, it's phenomenal. We would be the world superpower to be, and we wouldn't need anything. All resources are within India and China. And we would be the largest trading partner, and in fact we would not be dependent on the US so much or the Gulf so much. இது வந்து hope both the Modi government and the Chinese government takes up this, because இங்கே தான் வந்து ஒரு probably 50% of the world population வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க. 6 billion 5.5 billion populationல இங்கே 3 billion இருக்கிறோம். 1.3 and 1.4 billion. So in the almost 50% of the world population is in China and India. நாம வெளியூருக்கு போய் விற்கவே வேண்டியதில்லை, நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை நாமளே வாங்கி விற்றுக்கிட்டோம்னா போதும். அவ்வளோ பெரிய லார்ஜ் சைஸ் இருக்கிறோம். Probably there are chances because Modi is open to அவங்க நாம டெவலப் ஆகிறதுக்கு he is open to ideas, but with the rider நாம வந்து we should be safeguarded as well, because China has got ஒரு opportunistic aggressive form of this thing. So அந்த இது மைண்டில் வச்சிருப்பாரு. ஸோ நீங்கள் இந்த இதில் வந்து நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல நீங்கள் ஏற்கனவே டெலிகாம் ஸ்பேஸில் இருந்துருக்கிறீங்க. இப்போ நம்ம அந்த ஆஸ் ஐ லேண்ட் இன் சைனா, இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நான் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன நான் ஃபாலோ பண்ணணும்?
Okay, or foreigner to have a company in China, it's not complicated. The paperwork is wherever it is, it's the same thing. Paperwork straight out, the government is going to give you the license to operate a business. So when we registered it, and we actually 2018 we finished our MBA. So we still have that student status or early student status irkarnala. So the government promotes anybody who's a recent graduate or in a span of a 3 years period they graduated or master's or doctorate program, or if you're still a current student doing a master's or a PhD or any form of a doctorate program, the government gives you a lot of subsidies and incentives. Let it be a lot of tax cuts, tax benefits in so many areas to attract talents, to promote creating job opportunities, creating value. So we actually qualified for that. So one of the reasons why we ended up, not just because the business is good in China and our focus is in China, but a lot of these benefits, either we could have registered a company in France or Singapore and operated it out also, which a lot of companies do. They're based out of Singapore or Hong Kong and they operate between both the countries. But Anna, we would not qualify for that benefit. So because you want to grow with the government. See, that's the best thing. It's always nice to have the support of the government. See, being profitable for a business is one way to measure the success of your business, but also measure another form of to measure how successful you are as a company or a business is the impact you create, the impact value. Very good. So we want to not just profitability in terms of money and numbers is one thing, but touching people's life. See, our goal is to bridge China and India, not to make just money between China and India. என்ன ஒரு சின்ன வயசில் எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. இப்போது லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு. சிமிலர்லி வேற என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது கம்பேர்ட் டு இந்தியன்ஸ் வர்சஸ் சைனீஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்க கல்ச்சர்? நம்ம சர்டன் நம்ம வந்து யூரோப்பியன்ஸ் இங்கிலீஷ் வந்து அவங்க வந்தோடனே தே கிவ் அ ஹக் அண்ட் அந்த மாதிரி நம்மள்ட்ட இல்லை. நம்ம வந்து வணக்கம் சொல்கிறோம். அந்த டச் கல்ச்சர் அந்த அளவுக்கு கிடையாது நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, என்ன நம்ம செய்யக்கூடாது ஏதாவது இருக்கா இந்தியன் சைட்லேருந்து? This applies to all cultures. In Chinese culture, they're not a very hugging oriented culture. If you take the French culture, when they wish you hello or bonjour, they always give you a kiss on cheeks on the both sides. Either when you meet someone in the Gulf or in Egypt, if you say salam alaikum, they hug you 3 times. If you're doing it in Israel, it is 2 times, depending on which part of the world you're from. In China, in China and in Japan, the thing is they bow down to you, depending. Yes, now it's become more on the Western influence varadanaala handshake is done widely, so that's all right. But you don't go hug a Chinese person until and unless you have known them for avlo or personal bond irundha, or on a casual meet, like how Modi goes and hugs President Putin or Donald Trump, andamari it doesn't happen. That if you have noticed, Prime Minister Modi, whenever he meets President Xi, he never hugs President Xi, but he has hugged President Trump, he has hugged President Putin in Russia. It's a cultural thing, you have to respect it. And same thing, they eat with chopsticks, and avanga culture is drinking culture. It's not a drinking culture, meaning that if you say you when you're eating with your family or a extended family a certain amount of wine kudikkiradhu, it's part of their culture. Same thing in France, even from your 4-year-olds, 7-year-old irundhu wine has always been part of your life, or whatever some alcohol is. But India we look down on that. You drink or you smoke it. See, I'm not talking about the goods and the bads of it. It's just how the culture is. Yeah. So that these things takes time for us to adapt and adjust. See, the whole idea about being a global citizen, I will always identify myself as a global citizen, not okay, I'm an Indian, so okay, India is something. Because we are all citizens of the world. You have to learn to respect and acknowledge each other's differences and embrace it. கரெக்ட். வெல் செட். ஸோ அவங்க இதில் பட் ஆனால் இந்த நம்ம ஆளுங்க குடிக்கிற விதம் இன் ஜென்ரல், இப்போ வந்து டாஸ்மேக்கில் போனோம்னா ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு டில் த பிரிம் தே கெட்ஸ் லாஸ்ட். இஸ் இட் லைக் தேட் ஓவர் தேர் ஐம் டாக்கிங் இன் ஜென்ரல்? So in general, or social drinking? In social drinking, it's not to a level where you completely lose your consciousness, you fall on the street. I'm not saying it has not happened, but
to a scale where we see it at least in Tamil Nadu, that ஒரு தெருவில் walk பண்ணா you'll definitely at least one person ஒரு தெருவுக்கு at least நம்ம உளுந்து கிடக்கிறது பார்க்க முடியும். அங்கே it is not that common because the government will take, their rules are very strict. In fact, இப்போ ரீசெண்டாக கூட they, just to emphasize on how strict their rules are, நம்ம காரில் when you're driving a car dim bright பண்ணி போவோம். ஸோ அன்வான்டாக கார் க்ளோஸ்அப்பில் வரும்போது நம்ம பிரைட் போடும்போது it actually bothers the person coming in the opposite side. In China they recently passed a law, unwanted-ஆ நம்ம பிரைட் லைட் க்ளோஸாக கார் வரும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் நம்ம அடிஷ்னல் 2-3 ஹெட்லாம்ப்ஸ் சில கார்ஸ் பைக்ஸ் போட்டுப்பாங்க, இந்த வெள்ளை லைட் போட்டு இட் ரியலி அனாய்ஸ் த டிரைவர் ஆன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ இது இப்படி போடக்கூடாது. இன்கேஸ் இஃப் அ டிரைவர் இஸ் காட் டூயிங் திஸ், ஃபைன் மட்டும் இல்லாத they are made for 15 to 30 minutes sit in front of their own vehicle with that bright light to show them how how disturbing and annoying it is for a passenger coming on the other side. So I mean, in the laws very strict. So if they see a drunken person lying down the street, to some extent they tolerate it, but ஊர்பட்டது போகும்போது they are punished. ஏன்னா இப்போ நம்ம, I'll tell you why it is very important. In India you have something called a credit history or credit line. உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் வச்சு தான் ஒரு பேங்க்கில் லோன் கொடுக்குறாங்க, ஒரு credibility உங்களுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது. சைனாவில் it is just not about a financial credit score. There's something called social credit score. Wow. Yeah, so China is a very secure country. How they have something called a social credit score? I think in the entire world this is the only country that has that. Almost every or 100 meters you cannot find a space, at least in the developed portion of China, you cannot find a place without a surveillance camera. So I mean, idu நம்ம பார்க்க வேண்டாம். We shouldn't look at it as like, oh, my privacy is not there. How Chinese look at it is, see, I still go about doing what I'm doing. I'm going out with my girlfriend, I'm going out with my kids. What they see is, if my kid sometime யாரோ child கடத்திட்டாங்க, kidnap பண்ணிட்டாங்க, something happens, everything is monitored, everything can be tracked. Even if accident happens, if the other person says நான் பண்ணல, இவர் தான் அடிச்சாப்ல, எல்லாத்துக்குமே ஒரு proof இருக்கு. So the common people feel that the government is actually doing a good job. See, I'm not saying there are not, everybody is benefited from it. Most people are. And definitely any good cause, any good plan or an idea will, have to affect certain people. Now, we have to just look at the greater good. The number of people benefiting is much higher. Correct. That is there. ஸோ அதுதான் வந்து இப்போது சேலம் சிட்டி போலீஸ் ஆர் தமிழ்நாடு போலீஸ் இஸ் ட்ரைங் டு டூ. இப்போ அந்த சிசிடிவி கேமராஸ் எல்லா இடத்துலையும் போடணுங்கிற அவங்க எம்ஃபசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம், நம்மளோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில், நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஏரியா பக்கத்தில், ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஹவுஸ்லேயும் வந்து போடுங்க அப்படிங்கிற இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது காரணம் இதை வந்து சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ சைனாட்டிருந்து நம்ம கற்றுக்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமானது. அண்ட் சோஷியல் கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது பயங்கரமான புது கான்செப்டாக இருக்குது, எனக்கு நான் கேள்விப்படாதது. அண்ட் அதில் வந்து நம்ம ரேங்கிங் கம்மியாச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ இஃப் யூர் ரேங்கிங் கம்மியாகுதுன்னா, for you to get any government benefits, for you to register a company or a bank, forget just taking a loan from a bank. இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனி உருவாக்குறீங்க, இல்லை நீங்கள் கண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகணும், இல்லை if you want to invest in a foreign country or business side, I'm talking about it, it will not be allowed. It will be highly restricted. My God. That is there. And even if you want to buy a real estate in China, the lowest level or real estate வாங்கணும்னா கூட government will restrict you, because they know that why should the government support you? When I spoke with my Chinese buddies, what they told me was, why should the government support you when you are not respecting the government and things the government is doing for the society? So that is the social credit score. So if you don't repay it, let's just say you assault a woman, you assault another human being, then what that means is, then you need to actually go into prison or you have to pay a fine. There's something wrong with you. So you're someone going against, you're anti-social, anti-nationalistic. Okay. So this social credit score gives you the credibility of anything as a human being you want, you can do. Good. ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் இந்தியா கொண்டாந்தாங்கன்னா, மோடிஜிக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன், கண்டிப்பாக கொண்டாந்துருவார் அவர், டிமானிட்டைசேஷன்லாம் கொண்டாந்த மாதிரி. இப்போது இந்த இதில் வந்து ஐ வாண்ட் நோ, ஜென்ரலாக பீப்புளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது? அதே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களா, இல்லை அவங்க வந்து இப்போ யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் அங்கே வந்து காற்று சுத்தமாக இருக்குது, தண்ணி சுத்தமாக இருக்குது, அங்கே ஒரு ஹியூமன் லைஃபுக்கு வந்து வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு உடனே சிஸ்டம்ஸ் ஆர் தேர் இன் பிளேஸ் டு என்ஷூர் திங்ஸ் ஆர் டேக்கன் கேர் ஆஃப், எமர்ஜென்சி இது வந்து புஷ் டு த லிமிட்ஸ். ஸோ அங்கே சைனாவில் எப்படி இருக்காது? How are they seeing the government and the
living Yeah. conditions. So, and I mean, since you mentioned, okay, if someone meets with an accident or call panna, the healthcare system is much better in China than in India. When I say Okay. the healthcare, I'm not talking about the medical system of it. In terms of the facilitation of how the healthcare system works, that is much more sophisticated in China, at least in the developed side of China. But நீங்க சொன்ன மாதிரி, okay, the human rights. See, China is largely criticized on a global platform that it doesn't respect human rights. I mean, that is true. It's largely true. But see, you just still have to look at the better side to it. Correct. And because sometimes the Chinese government decides to come take your land, or they're building a railroad in which you can get a stay order from the court and you can drag it on and all of that. But if the government wants to take away your land, there's nothing you can do about it. There's nothing you can say, because you'll be one of the very few people who will be impacted by it. So your voice will not be heard. So anything that doesn't promote the vision, the philosophies of the government will not be put up on the social media or an internet platform or in any media, because everything is regulated from your internet, because Google doesn't work there, YouTube, Facebook, none of it work there. They have an equivalent version and a much better version in certain sectors, but everything is highly restricted and regulated by the government. One thing is for safety reasons. Another one being is, I mean, that's how the Chinese government was built, because they closed down on the world. Or 30 40 years back, if I told you China, nobody didn't know China apart from Hong Kong. So that time they just were completely focusing on internal development, and that is why they were able to develop as one of the top 5 economies in the world. After US, it is China. India falls in the 5th place now, after Japan, Germany, and UK. So in the type of a development achieve pannanadhu, it's all because of this restriction. See, we shouldn't argue about it, who's right and who's wrong, because both have their ups and downs. If I mean, why can't a lot of people எங்கிட்ட personal கேட்கறது, why can't India move as fast as China, not develop as fast as China? Is because what we don't understand is China is like a high speed train moving in a very high momentum without any obstruction. Exactly. When they see, as long as the ride is smooth, everybody's happy, everybody's okay. But imagine when you hit a bump, or avlo speed train or car avlo faster poitirukku, when you hit a bump, what happens? Everything goes crazy, chaos. I mean, right now it's like the government government in the top chain, they decide they want to do something, or a new bill kondu varano, or a new project kondu varano, immediately next cycle update execute aayirudhu. Inga this each departments autonomously and combinedly they operate and function. So Indians, we have learned, why are Indians successful elsewhere is we have learned to navigate the business bureaucracy irrespective of whatever government that comes in. In China, without a certain form of government, it is not they cannot function. If they function, a lot of corruption happens. With the current government, corruption is less and they're able to function better. So closing remarks. Now நிறைய இன்னும் பேச வேண்டியது இருக்குது, பட் Arjun is also leaving in another 2 days time to China. திரும்ப next visit வரப்போ we'll have even more detailed discussion. On a closing note, இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா, இல்லை சைனாவில் இருக்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா? மீனிங் மக்களுக்காக இன் ஜென்ரல், ஃபுட், ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் தேர், பிஸ்னஸ், அவங்களோட இது அந்த கல்ச்சர், இதுக்கெல்லாம் கேட்குறேன். ஸோ ease of doing business is, I mean, depending on the industry and sector, both countries offer similar level of convenience, I would say. Apuro, in terms of food, it is on your personal note, what kind of foods you prefer. For me, I've always felt Chinese food very comfortable, and I did not have any kind of issues with it. And there are people who will definitely have issues. It goes both ways. இல்லை, உங்களுக்கு பர்சனலாக உங்களுக்கு are you comfortable apart from parents, relatives-லாம் இருக்கிறது தவிர நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? I mean, I would gladly and honestly say I would honestly say that China is my second home. I would happily say that too. ஓகே, ஸோ நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறீங்க அங்கே. ஓகே, அங்கே போகிறது ஐயோ ஸ்ட்ரெஸ்லாம் கிடையாது. யூ ஆக்சுவலி வெரி ஹாப்பி டு பி தேர், ரைட்? ஓகே, ஸோ அதான் அந்த க்ளோசிங் நோட். இப்போ வந்து நாம் நினைக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவில் சைனா போனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபீலே கிடையாது. பிகாஸ் அவர் வந்து ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கம்ஃபர்டபுள்
இன் சைனா. அண்ட் உங்களுக்கு சைனாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தெரியணும் கேட்கணும் அப்படின்னா அவரோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் தேர் இன் தி எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் பிலோ த ஸ்க்ரீன்ஸ் அப்பப்போ ஃப்ளாஷ் பண்ணுறோம். நீங்கள் யூ கேன் ரைட் டு ஹிம், யோர் இமெயில் ஆல்சோ வில் பி தேர். he is அவரோட கம்பெனி வெப்சைட் இஸ் தேர், நீங்கள் யூ கேன் கெட் இன் டு தேட் அண்ட் ஹாவ் அ லுக் as well. ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் திரும்ப நம்மவர் நிகழ்ச்சி கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. யூடியூப்லேயும் நீங்கள் ஜவஹர் டிவி ஸ்பேஸ் நம்மவர்னு போட்டு நீங்கள் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ திரும்ப நெக்ஸ்ட் வீக் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது டாக்டர் சசிகுமார். வணக்கம். அண்ட் அர்ஜுன் as well. Thank you for everybody. Thank you to the viewers as well. She.